us on the stage, please. Sorry, I'm switching languages. Pronoun Mitra. தமிழ்ல சொல்றோம்னா நான் இந்த மாதிரி ரெண்டு அண்ணாங்களை நான் பார்த்தது இல்லை. இவர் இருக்கிறதே சின்ன தம்பி, இவங்க ரெண்டு பேரும் அவரோட பெரிய அண்ணங்க வயசு. இவர் அப்படியே பூ மாதிரி எழுந்து கூட்டிட்டு வந்து அவங்க பட்ட கஷ்டம் இப்பதான் நான் பாக்குறேன். இங்கிலீஷ்ல ஃபுல்லா பேசுறது எனக்கே ஒரு மாதிரியா இருந்துச்சு. சோ இப்போ வந்து நான் ஒரு குயிக்கா தமிழ்ல வரைக்கிறேன், சரிங்களா? இவர் ஆக்சுவலா வந்து ஆந்திரால இருந்து சிவியர் ஹார்ட் ஃபெயிலியரோட 90 நாள் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் போயிட்டு இருந்தாரு. விஜயவாடால ஒரு கிராமத்து ஒரு விவசாயி, ரெண்டு சின்ன குழந்தைங்க, இவரோட ரெண்டு அண்ணங்க, மனைவி. கடைசியில வந்து விஜயவாடால எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி ஹைதராபாத் போனாங்க. ஹைதராபாத்லயும் வந்து ஹார்ட் ரொம்ப வீக் ஆயிடுச்சு, உன்னால எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு வெண்டிலேட்டர்ல போட்டு எடுத்து கடைசியில வந்து லாஸ்ட் ரிசார்ட் வந்து இறுதியும் டைமும் கிடைக்கல. அந்த டைம்ல வந்து இவரு அந்த வீரேகா அவர் பேசுவார், அவர் தெலுங்குல பேசுவாரு. தெலுங்குல பேசுனா நானே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டுமா? Sure. You want to finish the Q&A and do Q&A? No, Q&A. Whatever you say. Q&A. Any questions? So, you can have Tamil English? English? Okay. So, you can have several reasons why this mitral valve can leak. One, you can have your mitral valve leaking because the valve gets damaged. And that is because of, like ma'am had mentioned, rheumatic heart disease, which is quite prevalent in India. Two, you can have these valves get damaged because you're born with a floppy valve. You never came to pick up mitral valve prolapse. It's very common. These prolapse valves, when they are strained, the mitral valve is like two parachutes. Okay? You've seen the strings below the parachute, right? So these two parachutes open and then close and become like this. If the string breaks off, the parachute doesn't close and blood leaks. So this is congenital. That is, they're born like this, they degenerate quicker, they tear off. These are reasons that involve the valve. Then there are reasons that involve the heart, where your question comes into play. Patient has a heart attack. The heart doesn't squeeze. It gets damaged. It becomes thin. It becomes scarred. Once it becomes thin, it starts ballooning out. See, if it's thick and muscular, it stays tight. If it's thin and damaged, it balloons out. Now, as it balloons out, what happens to the valve? It starts enlarging. When the valve enlarges, the leaflets don't touch. And then you have the leak. So he had a bit of both. He had a tear in the valve leaflet. Because it was ignored over a long time, the tear enlarged the hand. The heart has it enlarged, the leak increased. So it is a vicious cycle. The leak enlarged the heart, the enlarged heart increased the leak until he got very sick. Now, initially when we attempted him, it was just a bridge to fix him till he gets a heart. But by God's grace, looking at how well he's improved, it's only 5 days since he has spent 90 days in hospitals and ventilators and he's able to walk to us. Right? So that is how incredible this therapy is. எத்தனையோ சிக் கேசஸ் பண்ணியிருக்கோம், நீங்களே பார்த்துருக்கீங்க. இன்னொரு பேஷண்ட் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கோம். பட் என்ன இருந்தாலும் இவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் கேஸ் மனசுக்கு. ஏன்னா 41 வயசு, 2 சின்ன பசங்க, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாத ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட், கோவிட். இந்த நேரத்துல எப்படியோ வந்து அவங்க தைரியமா வந்து
இங்க கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க. கூட்டிட்டு வந்துட்டு நாங்க பண்ண உடனே இவரோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட், இவரோட சிரிப்பை பார்த்தா என்னதான் கோவிட் இருந்தாலும் என்னதான் கஷ்டம் இருந்தாலும் இதுக்குதான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் வரோம்னு எங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை, டாக்டர்ஸா எங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை வருது. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா எங்க ஹாஸ்பிட்டல் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, அப்போல 550 பெட் இருக்கு, ஆக்டிவ் பெட்ஸ். ஒரு டைம்ல பீக் ஆஃப் த கோவிட்ல நம்ம என்ன டிசைட் பண்ணோம், இந்த டைம்ல நம்ம மக்கள் கூட இல்லைன்னா எப்போ இருந்த என்ன பிரயோஜனம், எல்லா கேஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். நிறைய திரும்பினா கோவிட் கேஸ். ஆனா கூட அந்த நேரத்துல இந்த மாதிரி 86, 87, 82 மல்டிபிள் கோமார்பிடிஸ் ஏர் ஆம்புலன்ஸ்ல வர பேஷண்ட் வந்து நீங்க நினைச்சு பாருங்க, அவங்க கோவிட் கேசஸ் வச்சு கஷ்டப்படுறப்ப நாங்க நான் கோவிட் கேஸ் இந்த டைம்ல வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல வச்சு MitraClip பண்ணி கோவிட் எல்லாம் வீட்டுக்கு அனுப்பியிருக்கோம். ஸோ ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி தட் என்னோட என்வாயன்மெண்ட் கூட இந்த மாதிரி எனக்கு பண்ண வந்து ஒத்துழைக்கு. ஸோ அதான் ஒரு இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். That's it. వేరే ఏதாவது కేట్లున్నా సాయి సతీష్ డాక్టర్ గారికి వచ్చిన ప్రెస్ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మాది ఆంధ్ర విజయవాడ దగ్గర ఒక చిన్న పల్లెటూరు. ఒక్కొక్క నిమిషం తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ చేసేస్తా. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ரீதா ரெட்டி மேடம் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பாரு, டாக்டர் சாய் சதீஷ் அவர்கள், நீங்க எல்லாம் பிரெஸ் ஆளுகள், உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய வணக்கம். మా బ్రదర్ 40 years అగ్రికల్చర్ చేస్తూ ఉంటారు. సడన్ గా ఏప్రిల్లో నైట్ ఏమో కాల్ రావడం, పగలేమో మామూలుగానే అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నాడు, అంత బాగా ఉంది. ఏదో చిన్న చిన్న వరకు లంగ్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి అక్కడికి చూపించాం. ఈలోపు ఒకరోజు సివియర్ గా 45 పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు విజయవాడ హాస్పిటల్కి వెళ్తేవాడు సివియర్ మైక్రోబాల్ లీకేజ్ ఉంది, హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ బాగా వీక్ అయిపోయింది, మీరు చాలా లైట్ అయ్యారని చెప్పారు. అక్కడ ఒక 1 వీక్ హాస్పిటల్లో వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు విజయవాడ హైదరాబాద్ కి షిఫ్ట్ చేశారు. హైదరాబాద్ లో ఉన్న వాళ్ళు వేరే దీనికి దారి లేదు, హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ మీకు మార్గం అని చెప్పారు. మేము అలా 3 months నుంచి స్ట్రగుల్ అవుతున్న టైంలో అందరం ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా కొలాప్స్ అయిపోయి ఏ హోపులు లేని టైంలో ఇంటర్నెట్ లో డాక్టర్ సాయి సతీష్ గారి చిన్న ఎడిటోరియల్ చూశాను. నేను చూసి ఇమీడియట్ గా సాయి సతీష్ గారిని కాంటాక్ట్ చేయగానే ఆయన దేవుళ్ళగా, ఓకే అమ్మా, కమ్ టు చెన్నై, ఐ విల్ సీ ఎవ్రీథింగ్, ఇక్కడికి వస్తే సొంత తమ్ముళ్ళగా చూసుకుంటాను, వచ్చేది అని చెప్పారు. So it's a little embarrassing to translate, but what he says is that he had தமிழ்ல சொல்லிருக்காரு, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு, விஜயவாடா ஒரு விவசாயி, ஆனா ரொம்ப மூச்சு அடிச்சிருச்சு, அங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனா பேக் ரொம்ப லீக் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப லேட்டா வந்துட்டீங்க, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, நீங்க கூட்டிட்டு போங்க, இங்க எங்களால எந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் ஹைதராபாத் எடுத்துருக்காங்க, டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் பண்ணணும், ஐசியூல வெளியில ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு என்னோட இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு என்னை கூப்பிட்டாங்க. நான் என்னோட தம்பி மாதிரி பார்த்துட்டு, நீ வந்துருச்சுன்னா எதுவும் யோசிக்காத, முதல்ல கூட்டிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத. ஏன்னா ஒரு 40 வயசு பையனுக்கு இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஃபெயிலியர் சொல்றப்ப நம்மளால எதுவுமே யோசிக்க முடியாது. முதல்ல வந்து அதுக்கப்புறம் பாருங்கன்னா நான் சொன்னேன். డాక్టర్ గారు చెప్పిన వెంటనే మాకు ఎప్పుడు చెన్నై ఎప్పుడు రాలేదు, లైఫ్లో మాకు తెలియదు, డైరెక్ట్ గా బయలుదేరి వచ్చేసాం. రాగానే డాక్టర్ గారు హాల్లో ఎవరితో ఫోన్ మాట్లాడుతున్నారు. సార్ని వెళ్ళి విశ్వయ్య గారి దగ్గరికి వచ్చి, మా వచ్చేసారా, నీకేం పర్లేదు, నేనమ్మా మీరు రెండాన్ని లోపలికి తీసుకెళ్ళి చక్కగా మమ్మల్ని దేవుళ్ళగా ఆదరించి, నీకేం పర్లేదు నేను చూసుకుంటామని చెప్పి ధైర్యం చెప్పి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి చక్కగా క్లిప్ చేసి బయటకు వచ్చి సక్సెస్ అయింది. పర్ఫెక్ట్ గా మీ వాడికి తెలియలేదని చెప్పారు. ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా బాగా అవుతుంది, వాడు 3 నెలల్లో లేచి నడుస్తాడు అని మాకు చెప్పగానే మాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. మా అమ్మ నాన్న ఆయనకు మొదటి ఇస్తే డాక్టర్ సాయి గారు మాకు వాడికి పునర్జన్మ ఇచ్చారని ఇప్పటికీ మేము ఇంట్లో అందరం అనుకున్నాము. ఇవన్నీ జన్మలెత్తిన డాక్టర్ సాయి గారు మనం తీర్చుకోలేమని మీ అందరి ముందు పత్రికా ముఖంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. He's extremely grateful to all of us at Apollo Hospitals for what we have been able to help his brother with, and they're all very emotional. I think it is understandable. అపోలో హాస్పిటల్ రాగానే వీడు సేవ్ అవుతాడు అనే నమ్మకం మాకు కలిగింది. అక్కడ రాగానే అక్కడ విధిని
says that when all hope was lost, he knew that if he comes and sets foot inside Apollo, he will have some hope. And his aspiration was not left for want. And he came in here and is walking out with his brother well, and his entire family and his life will always remain indebted to our hospital. And that's it. I think I should have somebody else translate. It's very strange saying good things about us. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఏ హాస్పిటల్లో మాకు రెమెడీ ఉంది, మైట్రాక్లిప్ ఉంది, చెన్నై అపోలోకి వెళ్ళండి అని ఎవరూ రెఫర్ చేయలేదు. కేవలం సార్ ఇంటర్వ్యూ చూసి మాత్రమే మేము